turistas! Sejam todos bem-vindos aqui no canal Lucas Vitor Skyline. Eu sou o Lucas Vitor e é sempre muito bom ter vocês aqui conosco. Vou pedir, caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, para se inscrever e virar um turista também. E se você já é um turista, já é um inscrito aqui no nosso canal, não deixe de deixar o seu joinha aí para o canal continuar crescendo. Hoje falaremos da cidade de Campina Verde, lá em Minas Gerais. Fomos lá, fizemos imagens aéreas exclusivas com o nosso drone. Então fique ligado e confira Campina Verde. Campina Verde, população estimada em 2020 foi de 19.752 habitantes. O município de Campina Verde localiza-se no estado de Minas Gerais, na região do Triângulo Mineiro. A sua economia gira em torno da agricultura e da pecuária. Agora que conhecemos um pouco mais de Campina Verde, vamos dar aquela decolada com o nosso drone sobre a cidade. Who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. You ain't see me activated, you better hope that you never see me agitated. I think about my actions, plan them out, evaluated. That's how I end up on the top, man, I'm calculated. My mind's a weapon, my body is the engine. I'm never second guessing, I just do what I was destined. Cause I feel I got the blessing, persistence and obsession. That's how you keep progressing, I already learned that lesson, yeah. I'm changing who I am, I'm making a new plan, rearranging my life and I won't look back ever again. You can't stop what's moving, you can't stop what's moving. I'm changing my life and I won't look back ever again. No fear, see clear, you deserve to be great. I know it feels like things get in your way. Push through those walls and the others will fall. Sit up, stand tall, you can get through it all. I
turistas, gostaram de conhecer um pouco de Campina Verde? Se você gostou, deixe o seu joinha aí para o canal continuar crescendo. E se você ainda não é um inscrito do nosso canal, se inscreva-se e curta os nossos conteúdos. Um grande abraço e até o próximo vídeo!